Hi, I'm Anna. I'm feeling that I'm being abused by my partner. Can you help me? Hi, Anna. I'm Nick. I'm here to support you. I'm the psychologist of the web application Olga. Could you tell me a little bit more about the ways you're feeling you're being abused? We have been fighting lately, and he keeps on telling me that I'm useless and he's abusing me. I understand that you are experiencing a very intense and difficult situation. I have to inform you that what you're telling me is both emotional and physical and financial abuse. Maybe some things are more clear now, but I'm too afraid. If you agree, we can work together on an escape plan step by step so that you can help yourself and your children to get away. Ας πάρουμε τα πράγματα. Let's take the things from the beginning. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Despina Kaviri, and I'm here to present you the application Olga, the first web application in Greece where every woman victim of violence can send a message and talk in real time with a psychologist or a social worker. This is a new tool we have created in our organization Act of Kindness. We have been working for 9 years in Greece, supporting people with livelihood issues and healthy issues. And we have this sense of responsibility towards all those who have supported us, and we created this tool to eliminate violence, and particularly the violence against women. The figures talk by themselves. In Greece, 36% of women have suffered physical or sexual abuse, and 40% of them have suffered psychological violence. How can we reverse those figures? We have some reliable tools to support women, but are those in Προφίλ των θυμάτων. Σύμφωνα με τις έρευνες, υπάρχει ένα κοινό μοτίβο παγκοσμίως. Θήτης και θύμα εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο. Ο θήτης ασκεί ψυχολογική, more violence. So the victims are afraid because they know that if they our figures are against women all over the world. At the same time, some research shows that empowerment of women can have impressive results. In order to empower women, the victims, they have to beat their fear. They should start talking to some experts and receive counseling so that they can go away with safety. Which are the tools? The live chat, and it has immediate. This is a tribute to pay. This is a way to pay tribute to Olga Dimitrakopoulou and to every woman who left this world. And no woman is alone. The Olga application has been functioning for the past 4 weeks. Every woman can send a message and talk in real time with a psychologist or a social worker in order to support and empower these women. The dialogue we saw in the beginning is based in real conversations, and thousands of women have sent an SMS to ask for help. And there are only some of the thousands of women
who want to escape this night. We can't have culture and we can't have new technology. The elimination of violence is something that concerns all of us. Thank you very much for your attention, and I thank the organizers for their time and the honor to be here in the first TechFuse Congress. Good luck. Hello, good afternoon. Welcome, everyone. I am Janice Papadimitriou. I am one of the co-founders of the co-work community CIOANINA. So who would expect that the Congress on Technology Innovation 6 months ago, when we first met as a community in order to organize this conference of today, we would be able to have so many people, so many of you here today. And I couldn't actually believe that. Them and our collaborations are done on a voluntary basis. This is an organization that was supported mainly by the Onassis Foundation and also the regional government. And together with them, other institutions also participated, such as the municipality or the Cooperative Bank of Epirus that donated an amount of money. So it is not an event for commercial purposes. That's why we haven't got any participation fees or we haven't got any sponsors. We did it, the other way around. We approached people from the business world and from big organizations, also people representing international organizations, and you will have the opportunity to meet all of them, who they themselves, on a voluntary basis as well, contributed to the organizing of these topics of discussions, and they came here and they devoted their energy and their time to be here in the city of Ioannina. So this is something unique. It is the perfect opportunity for people to collaborate for some better perspective of the city of Ioannina and the region. So this is really important to us, and I want to thank you all for being here. I want to thank everyone for contributing to the organizing of this event, and I really wish you to get the most out of it and enjoy it. Thank you very much. Stella, the floor is yours. As already mentioned, this is the first TechFuse Congress, which is an attempt to bridge culture with technology and Αλλά ας μην μακρηγορούμε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Περιφερειάρχη Πύρου, κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Είδαμε να αλλάζουν πολλά πράγματα. Εγώ τι ήξερε τον πρόεδρο της Περμύρα, αλλά και κάποιον συντοπίτη μας, τον κύριο Τριάδη, είδαμε ότι ανοίγονται νέες προοπτικές. Δεν σας κρύβω ότι στο αμφιθέατρο, στο τεχνολογικό πάρκο, όταν είδα παιδιά που δούλευαν μέχρι τότε ενώ είχαν τελειώσει πληροφορικάρι σε ένα κατάστημα που εγώ πήγαινα ψυχαγωγίες και τους είδα τόσο δυνατούς και τόσα σε όλα, λέω εδώ έχουμε μεγάλη υποχρέωση για όλους. Έτσι ξεκίνησε για να φτιάξουμε το πάρκο υψηλής τεχνολογίας στην Ήπειρο. Παρά που μπήκαμε αρχικά με τη βοήθεια του Πρωθυπουργού στο πρόγραμμα ανάκαμψης, τελικά αφού δεν βρέθηκε ο ιδιωτικός τομέας που θα μας στήριζε ως τράπεζα, βγήκαμε από το πρόγραμμα και τυχαίνει να έχουμε κι εμείς ωραίους πληροφορικάριους στην υπηρεσία που τους λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είπαν κάτι πολύ απλό. Κύριε Περιφερειάρχα, όταν η Ελλάδα ζήτησε ομόλογο δάνειο, αντί για 3 δις βρέθηκαν 34 δις. Promote services and the development of the area. So I want to thank them all because this is a big investment on the part of the Institution of Technological Research in the sector of biotechnology.
Mr. Christoforidis is also here, the representative. So this also helps a lot towards this goal. So, γενικά την ανάπτυξη του τόπου και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί και η επένδυση που γίνεται από το ΙΤΕ στην περιοχή μας, από το Ίδρυμα Τεχνολογικών Ερευνών στα θέματα της βιοατρικής στην περιοχή μας με τον κύριο Χριστοφορίδη, νομίζω και αυτόν τον είδα εδώ, δημιουργούν και αυτά άλλη μια κατάσταση στον τόπο μας. Κύριε Μεγάλε, σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ μαζί μας. Για μας σήμερα είναι κάτι που μας λέει κάνατε κάποια πράγματα, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ περισσότερα για αυτόν τον τόπο, στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Καχρημάνη για τον αναλυτικό πρόλογο. Σειρά έχει ο κύριος Μπέγκας, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, και αυτός για ένα χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αρχικά να σας καλωσορίσω στα Γιάννηνα και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να είναι οδηγός στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και ευφυών τεχνολογιών, στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους και στη βέλτιστη διαχείριση των πόρων. Το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε με την ένταξη της πόλης μας στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων. Με την υπογραφή του Κλιματικού Συμφώνου, τον σύλλογο των στρατηγικών σχεδιασμών του Δήμου μπαίνει υπό την ομπρέλα της κλιματικής προστασίας και ο επενδυτικός μας σχεδιασμός προσανατολίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που πρέπει να διασφαλίσουν χρηματοδότηση ώστε να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης και επιτάχυνσης του μετασχηματισμού. Σε αυτή τη διαδικασία, η υιοθέτηση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί πλέον τμήμα. And we are showing clearly that we have this goal, and we are here to show you what our plan is. Our municipality became part of the recovery plan of a total budget 2,475,000 euros, with the goal to intervene to the everyday life of the local citizens, with the goal to improve the quality of life, emphasize on the civil protection and the protection of the local community, and the creation of a digital municipality that will understand their worries. Also, the interconnection of the town through data room that will be open to our partners, and will invest to issues of cybersecurity of 700,000 euros, and this is the guides of incorporating smart solutions to the urban tissue of the town. Also, a budget of 270,000 and the usage of their innovative ideas and technological solutions. We are also working towards the goal of through the usage of technology and innovation to come closer to the city. So want to enhance our cultural stock and welcome our visitors and improve and in many new funding sources. So I want to give you a warm welcome to our town. I want to wish you all the best with the works of this conference today, and I want to Here we are. This is our first panel.
just Neptune Maritime Leasing Logiannis, partner, FS leader of PwC Greece, Mr. Maniatis, CEO of IBM Greece and Cyprus, and Chris Megalos, CEO of Piraeus. Δεν πειράζει. Μπορεί να κρατήσει θέση σου, μισό λεπτό. Για μένα είχαν κάνει. Πώς θέλετε να σε τη σειρά. Γιάννη, πώς θες να κάτσουμε. In Ioannina, the title is The Financial Development of the Region. And our goal is to understand whether this region has any margin of development. We need to know how to approach this. Ioannina is the capital city of this region, and it is a region of Europe. Each one of the speakers will highlight through their experience in Greece and worldwide some important sectors for the development of the economy. I would like to welcome you here in Ioannina and thank you for being here. I would like to begin with you, Mr. Maniatis, IBM. Your company has, you could support the financial development of the region, whether it can be only at the level of companies or at another level or regarding sustainability and the demographic issue. Thank you for inviting me. For us, the Athenians, 5 minutes from the hotel to the equalizers in technology will bring important changes in the region as well. And another equalizers was internet, and we are living in a netscape moment, as we call it in AI. The internet, which was a big equalizer, was really important in the academic society, and now with generative AI, who came in evidence lately, has changed many things. We have today will bring some activity of the region, and we will have up to 16 trillions of value until 2030. The production will be increased, and so all this will be brought back to the region. And as you mentioned, Yannis, the companies and the corporations that will use it will have many advantages. As far as the complex issues are concerned, since people will help AI to help them solve those complex problems, and it took much time to lose in some sectors that are really important for the future of humanity, I think it will help as far as sustainability is concerned, the agricultural production, which have impact on the environment, and through AI we could move on to precision agriculture, which will improve the agriculture and the cultivations with new systems of irrigation, and we could have some investments as well. We have pilots with systems of AI to support decision making and find out whether an investment in the region has the right carbon footprint, and we will be able to find solutions to many projects. And as far as demographic issue is concerned, where technology is a problem because evolution through its systems.
and the professions and jobs will be improved, people won't need to become workers. We will have systems and the job description. This is a great asset for be mistaken. About 380 billion euros in Greece. My question is, what kind of prospects can you see financially in this region, knowing that you are a bank that supports the agricultural sector? And I would like to know, do you see there is a margin for further development? Yanis, thank you very much. It's a great pleasure to be here. And Yanis is talking about what Elias Lekos said, that in the next 10 years, since 2024, Greece needs, and in order to create value in the country, we need to have investments of 380 billion euros, as we said. And you shouldn't think it's a number out of the world. It isn't something that in the previous decades, not the last one, but in the past, Greece had reached this number. It's something feasible. It is a reality. And in the reality we are living in order to create the conditions to attract those investments, we need lots of things. And for sure, we need a dynamic regional development so that in the region of Epirus, where we are, and in other regions of Greece, we should create the conditions to attract investments that will create this added value. And the need for equipment and capital and talents that will work in these investments is here, and it's important. And we as Piraeus Bank, we're here, and we're really proud of the region of Epirus, and we have the biggest participation from all the mainstream players, and we have the 35%, more than any other region. With this, we have this share from the region of Epirus, and we feel this responsibility to create some value for the region in order to give back a big part of the value that has been created by helping them at the primary sector, in the industry as well. And the truth is, you have great industry here, especially regarding food and water, and in other sectors, of course. And we are interested in the fact that you have the university that creates a great value as it creates and educates. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια. Νίκο, στο ελληνικό κι εγώ, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ζουν εκτός Αθηνών, το εκτός στενό βάλει το όπου θες. Υπάρχει μια μουρμούρα ότι η Ελλάδα είναι το κράτος των Αθηνών. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω από τη δική σου σκοπιά, ως PwC, και τη δική σου την προσωπική ματιά. Ξέρουμε ότι η PwC έχει satellite office, δηλαδή περιφερειακό γραφείο, δορυφορικό γραφείο και εδώ. Πες μας λίγο πώς προσεγγίζετε εσείς την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, βασικό, και ποιοι κλάδοι θεωρείτε ότι έχουν δυναμική να στηρίξουν την εθνική οικονομία εκτός Αθηνών. Καταρχάς και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω, Γιάννη, για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία εκδήλωση και εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να
γεμίζετε και μεγαλύτερα αμφιθέατρα και να γιγαντώνεται αυτή η προσπάθεια που κάνετε. Η PwC, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και σε περιφερειακό επίπεδο της βιομηχανίας. Ειδικότερα στα Γιάννα έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε και έχουμε δημιουργήσει Digital Center, το οποίο απασχολεί νέους επιστήμονες και αξιοποιεί το ήδη υπάρχον εξαιρετικό οικοσύστημα τεχνολογίας, το οποίο σχηματίζεται και έχει σχηματιστεί. Στόχος είναι να συμβάλλουμε τρόπους τέλος της ερώτησης, η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας γενικά, μιλάμε πολιτισμού. Εμείς βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί αρκετά, αλλά δεν φαίνεται να συγχρονίζονται σε ποιότητα και σε προδιαγραφές. Και φυσικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές, οδικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια, έχουν προσελκύσει πλέον στην περιφέρεια επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος ήταν μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε πριν τις καινούργιες υποδομές, πόση ώρα κάναμε να έρθουμε στα Γιάννενα. Και συνεργασίες και εκτός χώρας. Επίσης, really remote, and it had created some introversy in the region. We have many. Thank you as well for being here. Harris is here with two Άρα, από αυτή τη σκοπιά roles. He is the treasurer and member of the board direction of NODE, and we have felt the last 10 years the crisis. And how did you feel it, and how do the Greeks who live abroad of diaspora feel it? How, do they have another image of their country now? Because back then, when you went out, when you went to live abroad and you told someone you were Greek, people really looked at you in a strange way. Thank you for inviting me and for the opportunity. I'm really happy to be here in Ioannina, and I'm really moved because 40 years ago I couldn't imagine being here talking about technology and development of the region when I was visiting my uncle in the village of Sitaria, close to the border with Albania. But what happened in Ioannina is really important. I came last year for the first time as an investor and member of the board of directors of ATEC by Navrozoglu Brothers, and now I'm here talking about something a much wider range of products and technologies. This is a very important development for me. You asked about the hub and Greeks of diaspora. What you feel on your skin here, the irony for Greece, was much more felt abroad because we used to experience this every day. I was in Netherlands as a member of a group, and every day για το θέμα της Ελλάδος. Αυτό όμως ουδέν κακό να μηγές καλού, όπως λέγανε και οι προγονείς μας, διότι τελικά παρόλο που η κρίση αυτή επέφερε μια συρρίκνωση του ελληνισμού υπό την έννοια του ελληνισμού που βρίσκεται στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι διαβάζω στατιστικές γύρω στο 500.000 Έλληνες και υψηλού μορφωτικού επίπεδου αναγκαστήκαν και φύγανε στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο. Από την άλλη πλευρά όμως δημιουργήθηκε και μια συσπήρωση αυτής της ομογένειας και του ελληνισμού γύρω από τα ελληνικά θέματα. Η συσπήρωση αυτή πιστεύω ότι είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και είχε χαθεί γιατί η ανάπτυξη τεχνολογίας έδινε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε να βρίσκεται σε επαφή με τους δικούς του, τους αγαπημένους του στην Ελλάδα μέσω των τηλεφώνων, των τηλεδιασκέψεων κτλ. Και βέβαια των μεταφορών. Η συσπήρωση αυτή που νιώσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντική και αυτό έδωσε τη δυνατότητα
σε πολλούς από τους Έλληνες διασποράς να δημιουργήσουν καινούριες πρωτοβουλίες. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες, και υπάρχουν πολλές, είναι και ο κόμβος. Εμείς με τον κόμβο καταφέραμε πριν από 2 χρόνια, μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, να φέρουμε μαζί γύρω στους 100 Έλληνες, κυρίως από την διασπορά, αλλά και από την Ελλάδα, με μία έμφαση στην ακαδημαϊκή ιδιότητά τους. Και εάν κοιτάξει κανείς τα στελέχη αυτά, τα 100 στελέχη που απαρτίζουν τον κόμβο, θα δει ότι είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες του εξωτερικού, επιστήμονες που έχουν διαπρέψει σε διάφορους τομείς, και όχι μόνο στο κομμάτι της τεχνολογίας, και στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι των κλασικών σπουδών κτλ. Όλοι αυτοί οι Έλληνες λοιπόν μαζεύτηκαν κοντά, για να μπορέσουν πρώτον να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην Ελλάδα, και δεύτερον να μπορέσουν με την δουλειά τους και την εργασία τους να αναλάβουν δράσεις οι οποίες θα αυξήσουν το αποτύπωμα του ελληνισμού και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε τομείς όπως ο πολιτισμός, όπως η τεχνολογία, όπως η ναυτιλία βέβαια, που κατέχουμε πάρα πολύ υψηλή θέση παγκοσμίως, και βέβαια στο θέμα της διασποράς. Και θα σταματήσω αυτό το θέμα άλλη μια φορά, διότι διαβάζοντας λίγο πριν αυτό το συνέδριο, από την δεκαετία του 50, από το 55 μέχρι το 95, έφυγαν από τη χώρα γύρω στα 1,5 εκατομμύριο άτομα. Και από τα οποία απαλληνώστησαν γύρω στα 800.000. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε πάντα μία έξοδος του ελληνισμού προς το εξωτερικό. Αυτή η εξωστρέφεια λοιπόν του ελληνισμού είναι αυτή που του δίνει και τη δύναμη, γιατί από ό,τι βλέπουμε έρχεται πίσω πολλαπλασιαστικά. Αυτό βέβαια, για να περάσω από το χώρο του κόμβου, και θα σου πω αργότερα για ορισμένες δράσεις που έχουμε αναλάβει, να περάσω στον χώρο των επενδύσεων, πιστεύω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού της διασποράς ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ελλάδα και που αναλάβανε πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις για να βοηθήσουν τη χώρα όταν ακόμα ήταν στα χαμηλά της. Και πιστεύω αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο. Επειδή ως εθελοντική οργάνωση δεν έχουμε κάποιο χρονόμετρο, ήμουν κάπως απλόχερος στις αρχικές σας τοποθετήσεις, αλλά για να ασφίξουμε λίγο τις απαντήσεις, γιατί εντάξει είναι σημαντική αυτή η αρχική τοποθέτηση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα θέματα για να μην επιβαρύνουμε και τους επόμενους ομιλητές. Επιστρέφω ξανά στον κύριο Μεγάλου, στον Χρήστο, διότι... And I would like to ask Mr. Megalou, Christos, because the truth is that Ioannina will experience something unique about Greece. We know, on the one hand, we have Tech and Piraeus Bank. You're going to found the first digital bank of Greece. The question is why in Ioannina? What is the goal of this bank and how it will contribute in the development of the economy? So about 2 years ago, this is how long it took us to get here. Yesterday it was actually the anniversary of the signing day with ATEC 2 years ago exactly. So we, as a bank, we made 2 important decisions. One of them was to disrupt ourselves and to think and realize that we have to create one more competitor, one new bank, a new one, which has not been done yet. The second decision was to have a partnership with ATEC, which is a local company. At the moment, it's an employer of 110 persons. Back then, they were a bit fewer, but they do have the know-how. They have worked in the banking sector, and we together now are creating neobank
Snappy is the name of it. It's a digital bank whose chair is in Ioannina. And this is for two reasons. First one... Να δώσουμε ένα statement. Θέλαμε να κάνουμε ένα statement ότι μία περιοχή, περιφέρεια της Ελλάδος έχει την τεχνογνωσία, τη δυνατότητα, το ταλέντο να δημιουργήσει κάτι πρωτοποριακό. Για μας δεν είχε καμία σημασία να κάνουμε την τράπεζα στην Αθήνα. Είχε αντίθετα πολύ μεγάλη σημασία να την κάνουμε στα Ιωάννινα. Η ΝΑΤΕΚ βοήθησε γιατί είναι οι άνθρωποι μας στα Ιωάννινα και μας δίνουν την τεχνολογία. Μαζί δημιουργούμε μία τράπεζα η οποία θα πάρει την άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πιστεύουμε λίαν συντόμως, δεν την έχει πάρει ακόμα. Και ο σκοπός μας είναι να ανταγωνιστούμε τις neobanks που υπάρχουν στην διεθνή αγορά και δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, με επιτυχία θα έλεγα μέχρι τώρα, και βέβαια να δημιουργήσουμε την πλατφόρμα για να μπορέσουμε να επεκταθούμε στο εξωτερικό. Και όπως έχω πει κι άλλη φορά και μου αρέσει να το λέω, η Τράπεζα Πειραιώς σε αυτή τη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στοχεύει κυρίως να επεκταθεί στην Ευρώπη, όχι αγοράζοντας BRICS, αλλά με κλικς. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την ΝΑΤΕΚ. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ερώτηση, αλλά να πάρω μια πολύ γρήγορη απάντηση. Αυτή η συναναστροφή ενός κλασικού τραπεζικού ανθρώπου με τόσο νέες τεχνολογίες και ενός κλασικού παραδοσιακού πολύ βαρύ οργανισμού όπως είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με κάτι τόσο σύγχρονο, μπορείς λίγο να μας πεις τι αλλαγή φέρνει? Σε 10 δευτερόλεπτα φέρνει αλλαγή? Φέρνει τεράστια αλλαγή. Άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα της τράπεζας, τον οργανισμό τον αλλάζει? Φέρνει τεράστια αλλαγή, δημιουργεί ένα εσωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος για μένα είναι σημαντικός. Εγώ για να δείξω σε όλη την Τράπεζα Πειραιώς, σαν διευθύνων σύμβουλος, τη σημασία του εγχειρήματος, είμαι ο πρόεδρος της ΣΝΑΠΗ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο Χάρης, συμμετέχουν ο Θανάσης Ναυρόζογλου, συμμετέχουν διάφοροι άλλοι από την Τράπεζα Πειραιώς και από την ΝΑΤΕΚ. Είναι ένα πάντρεμα δύο φιλοσοφιών, δύο industries, το οποίο δημιουργεί αξία και το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ωραία, ευχαριστώ. Νίκο, να γυρίσουμε σε σένα. Είπες πριν ότι η τεχνική νοημοσύνη μπορεί όντως να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς που την υιοθετούν και την εφαρμόζουν. Η ερώτηση εδώ είναι η εξής. Πιστεύεις, δεν είμαστε στην Αμερική, είμαστε στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι αυτές οι εταιρείες ή οι οργανισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, στη μεγάλη τους κλίμακα, έχουν αυτή την ψηφιακή ωριμότητα για να την υιοθετήσουν? Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, σε τι επίπεδο είμαστε τώρα? Γενικά υπάρχει αισιοδοξία και εγώ προσωπικά την εστερνίζομαι. Μελέτη του ΣΕΒ του 23 για το Digital Maturity Index έδειξε ότι στην περίοδο 19-22 ελληνικές επιχειρήσεις τρέξαν 5 φορές ταχύτερα την ψηφιακή ωριμότητά τους σε σχέση με τη μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό μας έφερε, έκλεισε τον gap και μας έφερε στο 70% του μέσου όρου. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, εξαιρετικά θετικό στοιχείο. Τώρα, πώς συνεχίζουμε από το 70 να πάμε στο 80, στο 90, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε, το να κλείσει τον gap μπορεί να είναι δύσκολο μεν, αλλά το καταφέραμε. Το θέμα είναι να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Οπότε, για την υιοθέτηση των τεχνολογιών, θεωρώ ότι υπάρχουν ρίσκα. Θα πω 2 σημεία, εν συντομία, για το πώς πρέπει αυτές οι νέες τεχνολογίες να υιοθετηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, και δεύτερον, ένα γενικότερο σχόλιο. Για την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να γίνουμε, και αυτό το πιστεύουμε και σαν εταιρεία, πρέπει να γίνουμε δημιουργοί τεχνητής νοημοσύνης και όχι απλά καταναλωτές. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να πηγαίνουμε με δικά μας δεδομένα, να εκπαιδεύουμε τα μοντέλα που υπάρχουν και όχι απλά να τα καταναλώνουμε. Δηλαδή, να πάμε σε use case specific AI, λέγεται αυτό, να κάνουμε fine-tune τα μοντέλα αυτά, έτσι ώστε να πάρουμε πραγματικά πίσω αξία. Γιατί αλλιώς παίρνεις φασόν. Άμα δηλαδή εγώ πρέπει να πάμε σε ένα φασόν μοντέλο και ρωτήσουμε κάτι, τι απάντηση θα πάρουμε? Εγώ όμως θέλω, πούμε, IBM, να πάρω τη δικιά μου απάντηση. Αυτό πρέπει να εκπαιδεύσω το μοντέλο. Αυτό
Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει για να δημιουργήσουμε αξία από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι να πάμε σε τέτοια μικρότερα μοντέλα που είναι και φτηνότερο να τα τρέξει και δίνουν πιο ακρίβεια στην απάντηση και σου δίνουν πραγματικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απαιτεί μια επιχείρηση για να μπορέσει να κερδίσει από αυτή την επανάσταση. Και ένα δεύτερο σημείο, επειδή είναι πολύ μεγάλο το hype της τεχνητής νοημοσύνης, είναι τα δεδομένα. Γιατί μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο βήμα είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχουν. Πρέπει να τα συλλέξουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα ονοματίσουμε, Και αυτά τα έργα γίνονται αυτή τη στιγμή στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όχι στις μικρές, στις μεγάλες. Να δομηθούν τα δεδομένα, να αγοραστούν, να γίνει έτσι ώστε να μπορέσει. Out of it. So, if you want to use artificial intelligence, you have to also first use information architecture. And also, digital culture is very important because companies have to bridge those skills gaps with new training programs for their staff, because a big part of the staff in Greek companies need this retraining. And in this way, AI can be introduced effectively. Only in this way will we be able to incorporate AI in the products of a company. And in this way, they will also be able to have bigger pipelines. For instance, if you have a lower percentage of female presence in digital marketing, for example, we have to make it even higher. We need to bridge those gaps. So in our CSI, we have pledged to train people in the use of these technologies. We have skills-built platforms, which offers 1,000 classes in 20 different languages, aiming to train people in the use of new technologies. Well, thank you very much for your answer. Nikos, previously, you mentioned the traits that businesses should have in the periphery of Greece, but I would like to ask you something about what is actually needed in order for this transition to happen and become more competitive. I'm talking about businesses and organizations. And what are the obstacles that they need to surpass? Well, the productive model of Greek regions does not change a lot, especially when it comes to the inner part of the Greek territory. There is the private sector and the primary sector, and then which is the biggest one. But at the same time, of course, despite the fact that it is big, already it needs to take steps forward to be transformed digitally. And we generally believe that those prospects for each business can be better if there is extroversion, and if there is possibility to collaborate with similar ecosystems in other countries. Speaking of obstacles, the truth is that our recent experiences with the financial crisis in Greece, it was a very important incident. This affected a lot regional economies, and it was new to them. So all of these things need to be kept in mind, and they need to be overcome. Also, another issue to address is the shortage of staff in certain sectors. So businesses have to have effective business plans that will make use of the special traits of each business, and to have some important innovative traits to be oriented towards sustainable development. And we can see how important this is. Also to have
trained staff with expertise and the appropriate know-how, and will be able to develop even further the skills that are demanded on behalf of the staff, and also to love this technological infrastructure, and to be able to use the financing tools that are available at the moment. In this way, they will achieve that. I think that you have been pretty clear. And it also helps me to continue with my next question. And Haris, the question is for you. We are in Ioannina. We are in Epirus. So my question is, how do you think that this town, this region, can incorporate policies and practices that can support sustainable development? And could you probably share some good examples with us, or some ideas that could be applicable? Well, thank you very much for this question. The truth is that I long wanted to talk about these things. We've talked about that with Anastas Navrozoglu, as a matter of fact. What I'm trying to do is to compare Ioannina and Epirus, which in the past, as a region, was one of the regions with the lowest GDPs. And I tend to compare it with a small town in Switzerland, Zug. This is a small town of about 40,000 citizens, residents. What is common about them is that they are, both of these towns are close to a lake. And Zug, which used to be a very poor region of Switzerland, made some certain structured decisions, and they managed to have a very quick pace of development. So during the past 40 years, the Swiss GDP raised from 190 billion, and the φορολογικό και πολιτιακό καθεστώς. Πιστεύω λοιπόν και βλέπω ότι έχουν αρχίσει και δημιουργούνται υποδομές στην Ελλάδα, αλλά και στα Γιάννενα, δεδομένου ότι υπάρχει η θέληση από την πολιτεία που εκφράστηκε προηγουμένως, αλλά υπάρχουν και θεσμοί όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο, που είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά και πλέον οι υποδομές τύπου αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομο κτλ., που θα επιτρέψουν το να φανταστούμε μια πόλη των Ιωαννίνων, η οποία σε 10, 20 ή 30 χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερη και σε άποψη ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και σε άποψη πληθυσμιακής ανάπτυξης σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Ωραία, έχουμε Νίκο. Θέλω να μου πεις, γενικά, ρε παιδάκι μου, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η τεχνολογία, καινοτομία και τέτοια, αλλά ότι είναι και ακριβώς σπορ. Δηλαδή ότι γιατί είπες πριν να φτιάξουμε τις μικρότερες μονάδες, αλλά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά μήπως έχει νόημα να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία που ακριβώς θα βοηθούν τις εταιρείες να επενδύουν στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Συνοπτικά, είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη χώρα, πιστεύω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Άνετα τον βλέπω. Άνετος. Θα επενδύσουν. Οι πολυεθνικές θα επενδύσουν. Οι μικρομεσαίες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και στο κομμάτι της επένδυσης και αφομοίωσης τεχνολογίας και στην εκπαίδευση που είπαμε πριν. Όταν είναι μια εταιρεία 5 άτομων, δεν αφομοιώσει τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, εδώ δεν μπορεί να αφομοιώσει τεχνολογία. Ή στην εκπαίδευση, όταν υπάρχει το critical mass που λέμε, ένας άνθρωπος κάνει 5 δουλειές μέσα, 5 ρόλους μέσα στην εταιρεία αυτή. Πώς να εκπαιδευτεί και να εμβαθύνει, σε ένα τομέα που. Οπότε πιστεύω ότι είναι τεράστιο και στις μετρήσεις φαίνεται αυτό. Δεν αφομοιώνουν τεχνολογία στις μικρές και δεν θεωρώ ότι τα voucher είναι λύση. Δηλαδή, δεν ξέρω την απάντηση. Πρέπει να συγχωνευτούν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν δεδομένα. Χωρίς δεδομένα δεν υπάρχει site. Χωρίς κλίμακα δεν υπάρχει return στην τεχνολογία. Οπότε, μέγεθος, κλίμακα, κοινότητες, η τεχνολογία πάει στο ανοιχτό. Δηλαδή, το λογισμικό του cloud είναι ανοιχτό. Είναι το Linux. Το τεχνητή νοημοσύνη πάει σε multi-architectures ανοιχτά. Πρέπει και αυτή η κουλτούρα να περάσει στις μικρομεσαίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το μέγεθος. Τύχη εντερισμοί, ας πούμε, στην Ήπειρο. Την Πειραιώς.
Η ερώτηση είναι η εξής. Θέλω να μου πεις πώς αξιολογείται το ρόλο των τραπεζών ως παρόχους κεφαλαίων. Πώς δηλαδή θεωρείς ότι τώρα συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας και αν απειλείται και από εναλλακτικούς παρόχους. Όχι πολύ, λίγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, έτσι δεν είναι? Όχι, να είσαι, όχι να προσπαθήσεις. Η προσπάθεια δεν πιάνει, τώρα θα μας διώξει. Όπως η τελευταία πρόταση πριν είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, έτσι, και το είπε ο κύριος Μεγάλο πριν. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δει τα αποτελέσματα του 2023 που ανακοίνωσαν οι τράπεζες τον περασμένο μήνα, φαίνεται ότι όλοι έχουν ανεβάσει η ταχύτητα στην πιστωτική επέκταση. Αν δεν ρίξει μια ματιά στα business plans του 24-26, φαίνεται ότι και στο μέλλον μία από τις προτεραιότητες που έχουν οι τράπεζες, τουλάχιστον οι συστημικές που έχουν ανακοινώσει τα πλάνα, είναι να δώσουν χρήματα στην αγορά. Συνολικά, αλλά και ειδικότερα αρκετά χρήματα στα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι γενικά τα εργαλεία τα οποία προτιμούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από διάφορες έρευνες που έχουμε κάνει, πέρα από τα δάνεια, τα τραπεζικά, τα κλασικά, είναι και λοιπές πηγές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, ταμείο ανάκαμψης κλπ. Άρα, όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πάζλ των χρηματοδοτικών εργαλείων. Προσφάτως είχαμε κάνει μια έρευνα στην οποία προσπαθήσαμε δειγματοληπτικά και μετά το κάναμε extrapolate, να δούμε ποια είναι η προσφορά και η ζήτηση κεφαλαίων στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι, όχι στο σύνολο της αγοράς. Οπότε από κάποιες εκτιμήσεις είδαμε ότι από τώρα μέχρι και το 27, δεν είδαμε τον ορίζοντα που είδατε στην Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι το 27, η ζήτηση χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεπερνάει τα 80 δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα 82 δισεκατομμύρια. Μετρήσαμε από τα διάφορα πλάνα τα οποία είδαμε και τα κρατικά πακέτα, ποια είναι η προσφορά κεφαλαίων. Και μετρήσαμε περίπου 75 δις. Αυτά τα 75 δις τι είναι? Περίπου 30 δις τράπεζες, 20 δις ταμείο ανάκαμψης, 15 δις ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός κλπ. Άρα φαίνεται ότι το gap είναι διαχειρίσιμο, αλλά σίγουρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειριστούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Η συνεισφορά του τραπεζικού τομέα στο σύνολο είναι σημαντική, φαίνεται από αυτά τα νούμερα τα οποία επεξεργαστήκαμε. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ότι θα πρέπει και ο τραπεζικός τομέας να κάνει στην επόμενη μέρα είναι να βελτιώσει και το συμβουλευτικό του ρόλο προς τις επιχειρήσεις και να τις βοηθάει να σχηματίζουν επιχειρησιακά πλάνα τα οποία να είναι σημαντικά για τις ίδιες και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνω, εναλλακτικοί παίκτες υπάρχουν και υπάρχει χώρος να παίξουν. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να τους διαφοροποιήσει είναι η εμπειρία που φαίνεται να δίνουν στον πελάτη που είναι διαφορετική από τις κλασικές τράπεζες και η διαφορετική διάθεση ανάληψης κινδύνου που έχουν κάποιοι από αυτούς. Οπότε αυτά είναι σημεία τα οποία μπορούν να τους διαφοροποιήσουν. Οκ, ευχαριστώ. Χάρη, Ένα πες ότι είχαμε 1 λεπτό. 30 δευτερόλεπτα. Ναι, μπορείς να πιτσάρεις σε ξένο επενδυτή για την άρση στην Ελλάδα να επενδύσει. Είναι no-brainer, θα το πω. Πρώτον, αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς, μεγαλύτερους από το μέσο της Ευρωζώνης. Δεύτερον, υπάρχει σταθερότητα πολιτική και οικονομική. Δεν υπάρχει θέμα με το χρέος πια και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι εύκολα εξυπηρετούμενο τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία. Υπάρχει πολύ εύπορο έδαφος για τη δημιουργία συνεργασιών με μεγάλες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Και υπάρχει και κυρίως ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πλέον εύρωστο και μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και με χαμηλού κόστους δανεισμό. Και βέβαια το τελευταίο είναι ότι υπάρχει τρομερό εργατικό δυναμικό, γι' αυτό είναι και ο λόγος που είμαστε εμείς στα Γιάννηνα και που έχουμε συνεργασίες με εταιρείες στον χώρο σας. Ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Είναι πολυτέλεια και να είμαστε εδώ και να τα συζητάμε αυτά. Φαίνεται ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την κρίση. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Μεγάλο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι όταν ανέλαβε την Πειραιώς η τράπεζα ήταν ακέφαλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαδιακό γιατί ήταν ακέφαλη ακριβώς γιατί θυμόμαστε όλοι ποιος όριζε τους διοικητές, οπότε ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία. Επίσης, όταν ανέλαβε μετά από ένα διάστημα είχε να αντιμετωπίσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια η τράπεζα κοντά στα 26 δις. Τα σκέφτεσαι τώρα και λες, Χριστέ μου. Οπότε η ερώτηση είναι πάρα πολύ προσωπική, γιατί ο καθένας εδώ έχει βιώσει από τη δική του πλευρά την οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά, εσύ ανέλαβες μια τράπεζα σε αυτή τη χρονική περίοδο,
κατόρθωσες να ξεπεράσεις το εμπόδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ερώτηση είναι, από την προσωπική σου εμπειρία, με αυτό που έζησες τότε και με το πώς αξιολογείς τώρα ως τράπεζα το μέλλον, πιστεύεις ότι έχουμε αφήσει πίσω μας με ασφάλεια τη συνθήκη της χρεοκοπίας? Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για προοπτική. Εδώ, στον επίλογο αυτού του πάνελ. Πιστεύεις ότι έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την εποχή? Είμαστε θωρακισμένοι, είμαστε ασφαλείς? Γιάννη, ευχαριστώ και για την προσωπική ερώτηση. Για μένα ήταν ένα προσωπικό στοίχημα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 2017, θα μπορούσα να είχα μείνει στην Αγγλία και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι και η γυναίκα μου και οι κόρες μου είχαν προβληματιστεί με όλη αυτήν την προσπάθεια και τη φιλοδοξία. Παρόλα αυτά, η κίνηση έγινε. Ήταν μια σειρά από πολύ σημαντικές ενέργειες τις οποίες μπορέσαμε και κάναμε σαν τράπεζα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τράπεζα η οποία είχε τεράστια προβλήματα. Τα κόκκινα δάνεια που λες ήταν πάνω από το 50% του ισολογισμού. Το 2017 όταν ανέλαβα, η τράπεζα είχε 18.000 υπαλλήλους και γύρω στα 1.000 καταστήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να είμαστε 7.000 υπάλληλοι, 400 καταστήματα, νούμερο 1 σε καταθέσεις και χορηγήσεις στην ελληνική οικονομία και βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ανακοινώσαμε νούμερα το 23 και ένα πλάνο 24, 25, 26, το οποίο οι διεθνείς επενδυτές το ψήφισαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή και βέβαια φέραμε την αξία της τράπεζας από το 1.400 δισεκατομμύρια, 1,4 billion το 2021 όταν κάναμε την αύξηση, στα λίγο λιγότερο από 5 billion που είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά ένα European Banking Turnaround Story και αυτό έχει συζητηθεί ακόμα και σε επίπεδο regulators και είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε το ταλέντο στην Τράπεζα Πειραιώς και άνθρωποι τους οποίους βρήκα εκεί και δουλέψανε μαζί μου, αλλά και η προσπάθεια που έκανα να μπορέσω να φέρω μέσα στην τράπεζα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύανε στον κόλπο, για να είμαι ειλικρινής, σε τράπεζες του κόλπου, και να δουλέψουν μαζί μου για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Εμένα αυτό το πράγμα μου έχει δημιουργήσει μια τεράστια αισιοδοξία για το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία. Το βλέπουμε διότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αριθμό ανάπτυξης πάνω από το διπλάσιο του που είναι η Ευρώπη. Μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα.